I've told Dr. Wheeler this already. Be careful what you pray for. You may get me. Le dije esto al Dr. Weller y le dije esto, si sigues orando vas a convertirte como en mí. Fantastic. Okay, so let's do Divrei Torah. Fantástico, hagamos Divrei Torah. See? No? At the back. Toward that. Estamos esperando. One more. We're going to ask, yay! What is a mitzvah? ¿Qué es una mitzvah? Okay, so we're going to talk Torah. Vamos a hablar sobre Torah. In the Torah, there's 613 mitzvot. En la Torah hay 613 mandamientos. Now, mitzvot in English, it's a commandment. Mitzvot en español es mandamiento. Or in English. O en inglés. טוב, בוא לעשות בכל עברית, no? Okay. So the idea here is that in a lot of people's minds, En la mente de muchas personas, particularly coming out of the church, viniendo de la iglesia sobre todo, there's 10 commandments, hay 10 mandamientos. right? Claro. Moses has the 2 tablets. Moshe tiene los 2 tablas. Or there were 3, he drops 1, so Había now there's 2. Se le cae una para que tenga 2. And we've got 10 commandments. Luego tenemos 10 mandamientos. But in Hebrew, Pero en hebreo, it's not 10 commandments, it's the dibrayah, it's the word of God. pero no son mandamientos, sino son los actos de Dios. When we talk about commandments, it's the 613, Cuando hablamos de mandamientos son 613. the Taryag mitzvot. 613 mismo. It's Taryag mitzvot, Okay. kol ivrit. Okay. Okay, so in these commandments are a bunch of things that we're supposed to do and not do, En esos mandamientos hay cosas que debemos de hacer y cosas que no debemos hacer. right? There's 248 positive commandments and 365 negative commandments. 256 mandamientos positivos 8, o 58 Sí. mandamientos positivos and 365, 369 negativos. okay? 65. And these are things that were given as instructions to Israel at Sinai. Y esas son las instrucciones que se las ha dado a Israel en Sinaí. So I'm in part of Israel, and so I'm supposed to do this. Soy parte de Israel, entonces tengo que hacer esto. This becomes interesting, Esto se vuelve interesante. okay? One of the other works, yeah. As we begin to look at how to do this. Cuando empezamos a ver en esto, Okay, Dvarim, Deuteronomy, Deuteronomio chapter 1, verse 3. 1:3. On the first day of the 11th month of the 40th year, Moshe spoke to the people of Israel, reviewing everything Adonai had commanded him to tell them. En el primer día del día 11 del mes, en el año 14, Moshe habló a la gente de Israel y viendo todo lo que Adonai había comandado para decirles. So we've all studied Dvarim, right? Español. Well, that makes it easier, doesn't Yeah, it? yeah, yeah. That's Good. I sort of. Do you have? Never mind. Okay. I have English and Spanish. So we've all studied Dvarim. We've all studied Deuteronomy, right? Or at least we've read it, right? Well- So we know that the entire book is Moses' sermon. Todos hemos estudiado Deuteronomio y sabemos que este es el sermón de Moisés. We're between the mountains, and he gets up and he talks. Estamos en medio de las montañas y entonces él habla. I won't talk that long. No hablaré tan largo como esto. But what he is telling people is everything that God told him to tell them to do.
todo lo que le dijo a Moisés es lo que tiene que decirle a la gente que haga. Okay? These are commandments. Estos son mandamientos. Asher tzivah, that he's commanded them, Que ellos han sido comandados. right? So we get the Torah, the instruction. Entonces tenemos la Torah, las instrucciones. You know, al pi Hashem be'ad Moshe, from the mouth of God and the hand of Moses. En la mano de Moshe y en la mano. So he, sat down and A la mano de Moshe. De la boca a la mano de Moshe. he finishes. They write it on a rock. He has a bunch of stuff that he has to do, but the important thing, as far as Israel is concerned, is these 613 things that we're supposed to do and not do. Hay muchas cosas que le da a Moshe, pero hay 613 cosas que tienen que hacer. Right? So, why? ¿Pero por qué? Why? Why does God give us a whole bunch of stuff to do and not do? ¿Por qué Dios nos dio cosas que hacer y no hacer? It's very important to understand this. Es muy importante que ustedes entiendan esto. Not so much as a motivation to actually do it, because if God says, do this, that should be motivation enough. No motivación para hacerlo, porque si Dios dice que hagan las cosas, pues deberían de hacerlo. But what's God's purpose in getting us to follow these instructions? Pero ¿cuál es lo que quiere Dios en hacer estos mandamientos? Estas instrucciones. See, did that work? No, that's that. Okay. The one with the arrow. Aha. יפה מאוד. Moshe assembled the entire community of Israel, Kol Edat Israel, Está con toda la comunidad de Israel, Adat Israel, and said to them, these are the things which Adonai has commanded you to do. Estas son las cosas que Adonai le has dado a ti hacer. Now, English is a strange language. Inglés es un idioma extraño. Both in Hebrew and Spanish, there's a difference between the word you singular and the word you plural. Por ejemplo, en español tenemos tú y tú son diferentes, es singular y plural, But not in English. pero no en inglés. This is so that preachers all over the United States would be confused. Eso es lo que les confundiría a mucha gente, a muchos oradores en Estados Unidos. Okay, this you is atem, this is you guys, plural. Y'all. Famoso YOL en inglés. I grew up in Gainesville. I can do y'all with the best of them. I can keep up with Dr. Doug Wheeler. Puedo hacer YOL para todos y hacerlo como el Dr. Doug Wheeler. Dr. Doug Wheeler. It was not commanded to me. No es comandado a mí, It was commanded to us. es para todos nosotros. This is a basic concept that is a complete difference than anything that's taught in Christianity. Este es un concepto básico que solamente se entendí, que se lo, can you repeat it? Yeah, sure. This is different than Christianity. Esto es diferente que en el cristianismo. Christianity is all about the relationship between me and God. Cristianismo solo es la relación entre yo y Dios. And this is an important thing. Y es una cosa importante también. I want to have a relationship with God. Quiero tener una relación con Dios. But for coming from a Jewish perspective, it's not the most important thing. Pero desde una perspectiva judía no es lo más importante. The most important thing is a relationship between us and God. Lo más importante es una relación entre nosotros y Dios. We are to Nosotros do the commandments. debemos de hacer los mandamientos. Right? And Dr. Doug was up here and he was talking about that. Dr. Doug está hablando sobre todo esto también. So God gave us, the Jewish people, at Sinai, the commandments to do. Dios nos dio los mandamientos para hacer nosotros, Israel, esto. And he gave it to Adat Israel, the congregation of Israel. Y nos da a Israel, la congregación de Israel. Okay?
This is important to get. I keep saying it. I'm saying it over and over and over because this is a different concept. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es, y lo voy a repetir y repetir, pero es muy importante que lo tengan. If God gave us the commandments, we have to understand them. Si a nosotros nos dio los mandamientos, nosotros debemos entenderlo. We have to understand them so that we can do them. Tenemos que entenderlo para que los podamos hacer. You're doing great, by the way. Oh, thank you. Okay, let's do it for instance. Bueno, vamos a hacer por ejemplo. Okay. Bamidbar, 1539. It is to be a tzitzit for you. ¿Qué me hace? Sure. It's to be a tzitzit for you. Debe de ser un tzitzit para ti. To look at and thereby remember all of Adonai's mitzvot and obey them. Para ver todos los mandamientos de Adonai para poderlos en obra. Okay? You, plural, Ustedes, en plural, not individual. no individualmente. Okay? So that you, plural, won't go around following your own heart and eyes. Entonces, ustedes, plural, no vayan a hacer las cosas que ustedes quieren. And literally, zniut, to prostitute yourself. Y literalmente no irse a prostituir. Okay? Now, again, coming out of Christianity, this idea is strange. Viniendo desde el cristianismo, yo lo sé, esta idea es extraña. Because we have a Bible. Porque nosotros tenemos una Biblia. So I look at the Bible. Porque veo en la Biblia. And my Spanish I can't speak, but I can understand enough. Pero no puedo hablar en español muy bien, pero puedo entender algunas cosas. And I can figure out what it says, right? Y puedo darme a entender, a conocer lo que está diciendo. But that's not what it says to do. Pero no es lo que dice que hagamos. This isn't about me looking at the Bible and figuring out what I think it says. Pero no es yo tratando de ver en la Biblia y saber lo que yo interpreto en esto. You see, Hashem commanded Israel to define how Israel will follow the commandments. Hashem le pidió a Israel que vieran todos los mandamientos y que los entendieran. So by definition, ¿Cómo seguir? the mitzvah, the commandment, is defined by Israel. Entonces los mandamientos están definidos por Israel. Not what every one of us differently looks at the Bible and tries to do. No como cada uno de nosotros interpretamos dentro de la Biblia. It's all about what we do together Es todo como lo hacemos so nosotros that we can follow God's commandments. para que podamos seguir los mandamientos de Dios. Okay, so see, this is what you want to come study under a rabbi, this is what you get. Si quieres venir a estudiar con los rabinos, eso es lo que tienes que entender. Yes, I'll even rub off on Daniel Kallick a little bit, I think. Okay, this starts to get weird. Eso empieza a ponerse un poco extraño. Because I have a whole bunch of people here Porque tenemos un montón de gente aquí that are Israel. que son Israel. And I've got a whole bunch of people here who are grafted onto Israel. Y mucha gente también que está injertada. And the people that are grafted onto Israel Y las personas que están injertadas dentro de Israel are looking to the people of Israel están viendo a la gente de Israel and they're saying, hey, how do you do that? y dicen, hey, ¿cómo haces eso? This is what they should be doing. Eso Right? es lo que deberían de hacer. You know? We're not supposed to be going, oh, let's see, all right, I think, okay. Eso es No. lo que deberían hacer. No. We go to Israel and we say, how does Israel do it? Vamos a Israel y preguntamos cómo Israel lo hace. Because by definition, God said Israel defines it so that Israel can do it. Por definición, Israel lo hace, Israel lo tiene y por eso lo hace. So I can look at this commandment and I can say, well, I know what the Jews do, but that doesn't look right to me.
Esto puede ser, veo esto que los judíos hacen, pero eso no me parece tan bien. Understand, this is prostituting yourself. Eso es prostituirse uno mismo. This is what the Torah says, is don't do that, Eso es lo que la Torah nos dice, no hagan esto. right? And it just makes sense if we think about it. Si ustedes piensan, hace sentido. You know, I come into this beautiful congregation, Yeshua Bread of Life, Vine a esta hermosa congregación, Yeshua Pan de Vida, and I say, Tom, I don't like that you're doing that. I'm going to do something different in that side of the room. Tom, eso no me gusta, voy a hacer algo diferente en esa parte del cuarto. I think that really, in order to get the prayer right, you have to hop on your right foot. Entonces, para hacer la oración correcta, necesito brincar en uno de mis pies. Because that's what the Holy Spirit told me. Porque eso es lo que el Espíritu Santo me dijo. Now, Bueno, yeah, the standard reply comes straight from the Terminator. Don't do that. no lo hagan del Terminator. No lo hagas. But seriously, this is what the involvement in the whole concept of community is. Pero esto es parte del concepto de comunidad que tiene que haber. How do we do it? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Now, I look at it and I think something different. Veo que tengo algo diferente. As Tommy Lee Jones would say, I don't care. Tommy Lee Jones diría, ¡no me importa! It doesn't matter. Yeah, ¡No importa! right? It's not important. It doesn't matter because Israel says do it this way. No importa porque Israel nos dice que lo debemos de hacer de cierta manera. God isn't looking down and trying to judge, well, let's see if this guy gets it right. Kevin Rowe always gets it right. Okay? Right? And this guy, he gets it wrong. It's not what's happening. Dios no está viendo todas las personas diciendo, ay, esta persona lo tiene bien o esta persona lo tiene bien. God gave this to Israel intentionally. Dios le dio esto a Israel intencionalmente. So that Israel will come together as a community and follow Torah together. Para que Israel venga como comunidad todos juntos. And what's the result? ¿Y cuál es el resultado? Israel becomes a light to the nations. Israel es una luz para las naciones. Israel becomes mamlechet kohanim. We become a kingdom of priests. Israel viene como un Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdocio. Gracias. Shemot 20, verse 8. Says, remember the day, Shabbat, to set it apart for God. Recuerda el día de Shabbat. For you have 6 days to labor and do all of your work, but the 7th day is a Shabbat for Adonai, your God. Tienes 6 días para hacer todo tu trabajo, pero el día séptimo lo guardarás para hacer Shabbat. On it, you are not to do any kind of work. No tendrás que hacer ningún tipo de trabajo. Not you, your son, your daughter, your male or female slave, your livestock, the foreigner staying with you, that's a convert, inside your gates or your property. No tu hijo, no tu hija, ninguna de las personas que están dentro de tu casa. What does that mean? ¿Qué significa eso? Stop and think about it. God gives us a commandment. Piensa en esto. Dios nos dio un mandamiento. Don't work on Shabbat. No trabajen en Shabbat. I can guarantee you, among all of the people in here, everyone would have a different idea of what that means. Pónganse a pensar esto. Cada uno de ustedes, si les dijeran trabajo, tiene una perspectiva diferente de lo que es trabajo. Especially Erin, because she graduated and so she knows everything now. Específicamente Erin, ahora que se graduó y ya sabe todo. Again, it's not about what I think it means. It's not about what Erin thinks it means. It's about what Israel thinks it means. No es acerca de lo que Erin piensa o lo que yo pienso. Es acerca de lo que Israel piensa sobre esto. And
if the rest of the world looks and says, oh, I think Israel has it wrong, they've missed the point. Si el resto de las naciones ve a Israel y dice todo está mal, también perdieron el punto. Because God gave it to Israel to do as a task together. Porque Dios se lo dio a Israel como una tarea para hacerlo. Juntos. Gracias. So that we can help unite as a people. Para que podamos ayudarte como gente. And so Israel determines Israel determina what is work. qué es trabajo. Let's see if I stuck this in here. Mitzvot are defined by Israel. I did put it in there. How about that? Let me... I was going to tell you anyway. I just wanted to see if there was a slide. Okay. Okay, Bamidbar 15:32, just before the tzitzit part, interestingly, Un poco antes del mandamiento de los tzitzit, interesantemente, while the people of Israel were in the desert, they found a man gathering wood on Shabbat. cuando la gente antes del Shabbat encontraron una persona que estaba con recogiendo la leña. Those who found him gathering wood brought him to Moshe Y entonces lo trajeron a esta persona a Moshe and Aaron y a Aarón and the whole congregation. y a toda la congregación. And they kept him in custody because it had not yet been decided what to do to him. Y a la congregación porque no sabían qué hacer con esta persona. Why? ¿Por qué? Why did they bring him to Moshe and Aaron? ¿Por qué se lo traen a Moisés y Aarón? Well, because he'd been picking up sticks on the Shabbat. Porque había tomado algunos palos en Shabbat. Where in the Torah does it say that picking up wood on Shabbat violates Shabbat? ¿Dónde dice en la Torah que agarrar unos palos en Shabbat viola el Shabbat? It doesn't. No lo dice. How did they know to bring him to Moshe? ¿Cómo saben que deben de traerlo a Moshe? Because Israel had determined Porque, that gathering wood on Shabbat is a violation. It's work. porque Israel ha determinado como comunidad que agarrar madera en Shabbat no debes de hacerlo. So Israel knew that they had to bring him to Moses. Israel debe traerlo, saben que deben de traerlo a Moshe. How did they know Pero ¿cómo lo saben? that it was a violation of Shabbat? Que había una violación de Shabbat. Because Israel interprets the rule. Porque Israel interpreta la regla. How does Israel do this? ¿Cómo lo hace Israel esto? It's through a process called the oral Masorah, Es en el proceso de la mesorá oral, the oral tradition. la tradición oral. Okay? And the oral tradition began to be determined even before Sinai and is passed down through the ages to us. Y la tradición oral empieza desde antes de Sinaí y ha sido transmitido generación en generación hacia nosotros. And so this tradition is a definition of how Israel understands the commandments. Es una tradición y definición de cómo Israel entiende los mandamientos. How has this come about? ¿Cómo viene todo esto? It comes about with people. Viene con gente. We have somebody that does something Hay gente que hace algo, to a commandment un mandamiento, or to another person. o a otra persona. And they come before a court Y vienen a una corte. and we talk about it. Y entonces hablamos. And I say one thing Y yo digo una cosa. and Carlos says something else. Y Carlos dice otra cosa. And then we talk Entonces hablamos. and we come to a decision. Y entonces venimos a una decisión. And that decision is not written down, it's passed by word of mouth. Y esa decisión no es escrita, sino se pasa por medio de la tradición oral. In modern conversation, we call it case law. Case law, Case law. Bueno, en conversación moderna es case law. No sé. right? Where we look at cases. We look at cases. We look at specific instances. Casos legales. Lo vemos como nosotros como casos legales. There we go. Yay. Yeah.
Okay? And then we pass this down so that we don't have to keep reinventing the wheel. Así no podemos tener que reinventar la rueda. Okay? And for thousands of years, these have been passed down. Y por miles de años ha sido pasado. And this is how Israel understands the law. Y eso es como Israel sabe la ley. And so this law that Israel understands, this is how we do it. Esta es la ley como la entiende Israel y así la hacemos. And we get all the way up to the time of Yeshua, Y llegamos al tiempo de Yeshua and suddenly, nothing. It's the same. y nada pasa y todo es lo mismo. Nothing has changed, Nada ha cambiado. right? Paul goes by the oral Masorah. Pablo va por la mesorá oral. Shimon Kifa, Peter goes by the oral Masorah. Shimon Kifa, Pedro también hace la Yeshua goes by the oral Masorah. Yeshua también lo hace. They're all obeying the oral Masorah. Todos están haciendo la mesorá oral. Why? Because there's tens of thousands of commandments when there's only 613? Porque hay miles de mandamientos cuando hay 613 nada más. No, No, because this is how Israel understands the 613 commandments. es como Israel entiende los 613 mandamientos So that we can do them together. para que podamos hacerlos juntos. Okay, I'll give another example. We're doing Daremos good. otro ejemplo. Yeah, you- Good. Yeah. Okay. Tzitzit. Tzitzit. Now we were just looking at Numbers chapter 15, verse 39, En Números 15, el capítulo 39. where it says we should wear tzitzit, right? Tenemos de traer tzitzit, ¿verdad? No, it doesn't. No, no dice eso. No, it doesn't. No, no lo dice. It says that we're to wear fringes. Tenemos que usar franjas. Flecos. It doesn't say this. No dice eso. I mean, if you look at this, it says we're supposed to wear fringes so that we remember all of God's commandments. Tenemos que usar flecos para recordar todos los mandamientos de Dios. So, these particular fringes are attached to a garment Estos flecos tienen que estar puestos en una ropa so that we can wear it. para que podamos tenerlo. And these knots and turnings, you count them up. It gives us the number 613. Y estos nudos nos dan el número 613 So that we remember the commandments. para que recordamos los mandamientos. All 613 of them. Los 613. That's not in the Torah. Eso no está en la Torá. Okay, what's in the Torah is wear the fringes to remember God's commandments. Lo que está en la Torá es usar los flecos para recordar los mandamientos. But this is how Israel does it. Pero eso es como Israel lo hace. So this is how we do it together. Esto es lo que hacemos juntos. Okay? So can I take something fuzzy and put it on my head Entonces puedo poner algo and say that's how I'm remembering God's commandments? loco y pensar, y así es como recuerdo los mandamientos de Dios. I'm saying something silly to make the point. Estoy diciendo algo silly, chistoso para que ustedes aprendan, sí. Sorry. Yeah, that's sometimes. Okay? The reason we don't do that is because that's not how Israel does it. We doing it together. Eso no es como Israel. La razón por la que no hacemos eso es porque Israel no lo hace. Entonces lo hacemos juntos. This is how Israel does it. Eso es como Israel lo hace. Same thing with the mezuzah. Eso pasa con la mesusa. How many people in here have a mezuzah on their door? ¿Cuántas personas de aquí A tienen lot una of people. mesusa? Why do you have a mezuzah? ¿Por qué tienen una mesusa? Because it says to put a mezuzah, right? Porque dice el It mandamiento poner doesn't la say to mesusa. put a mezuzah. No dice eso, nada de poner mesusas. It says you shall write them on the doorposts of your house and gates. Dice que debes de ponerlo en las puertas de tu casa. So I can take my Sharpie Entonces puedo poner mi Sharpie. and I'll write it on the doorposts of. Entonces lo pongo en las puertas. Why don't we do that? ¿Por qué no hacemos eso? That would fulfill the commandment if I'm reading the commandment, right? Si yo lo leo, eso haría el mandamiento. No, it wouldn't because No. it's not how Israel does it. No, porque no es como Israel lo hace. Okay, one last point on this. Un punto How many más. people have been to a Passover Seder? ¿Cuántas personas han ido a una cena de Pascua? Okay, hopefully, everybody in the room by next year will have gone to a Passover Seder, right? Esperen- I hear one of the best Seders in all of North Florida and Central Florida, Tom Flores,
¡Eh! Let me translate that. Esperemos que todas las personas puedan asistir a una cena de Pascua y de hecho el pastor Flores tiene una de las mejores en todo el sur de la Florida. In the Passover Seder, there's the story of the 4 sons. En la historia de la Pascua son de 4 hijos. La historia de 4 hijos. The wise son, the chacham, El hijo sabio, the wicked son, el hijo malvado, the son who is simple, el que es simple, and the son that is so young he can't ask the question. el hijo que es tan joven que no puede hacer preguntas. So the wise son asks, what does this mean to us? El sabio dice, ¿qué significa todo esto para nosotros? He's wise, he's chacham, Entonces él es jajam, él es sabio, because he asks about us. porque él pregunta nosotros. The wicked son says, what does this mean to you? El malvado dice, ¿qué significa eso para ti? So what he's doing is separating himself from Israel. Lo que está haciendo es separarse de Israel. Israel is you, I'm not part of that. Israel eres tú, yo no soy parte de eso. Right? The simple son says, what is this? El simple dice, ¿qué es esto? And then for the son that's too young, you make certain to tell him everything about the Passover. Y entonces para el joven, tú le dices todas las cosas. But the wicked son, the source of his evil, is removing himself from Israel. Pero el malvado quiere despegarse de Israel. When we come to faith in Yeshua, Cuando venimos en fe en Yeshua, we are grafted in. nos injertamos. To what? ¿A qué? To Israel. A Israel. If you're going through all of this transformation, Si vas por todo este tipo de transformación, being grafted into Israel, ser injertado a Israel, why would you want to separate yourself from what Israel does? ¿para qué quieres separarte de lo que Israel hace? Makes no sense, No hace ningún sentido. right? You don't need to study years and years of Talmud to know this, No necesitas años de Talmud para saber esto, but it helps. pero ayuda. Okay, now in Yeshua's time, En el tiempo de Yeshua, Paul, Peter, John, they're all following their old Masorah because they're part of Israel and they love Israel. Pedro, Pablo y todos los apóstoles están usando la mesura oral. Porque And aman a Yeshua Israel. is also. Y Yeshua también lo está haciendo. Now we know Yeshua is because the Sanhedrin wanted to convict him. Sabemos que Yeshua estaba haciendo todo porque el Sanhedrin no quería arrestarlo, porque quería arrestarlo. And they couldn't. Y no podían. He must have been following the oral Masorah, doing things the way Israel says they should be done, because he would have been convicted. De seguro estaba haciendo todo lo que la mesora estaba diciendo porque no lo podían encarcelar. And yet, there's interesting stuff written about the traditions of the elders. Y sin embargo, hay cosas muy interesantes sobre las tradiciones de los ancianos. Just a bit of history here. Un poquito de historia para que ustedes sepan. Shocking, I know. Yo lo sé, va a ser sorprendente. The traditions of the elders themselves, who are they? They're not the Pharisees. ¿Quiénes son los ancianos? No son los fariseos. They're always spoken of differently than the Pharisees. Siempre están hablando diferente a los fariseos. The elders, throughout the history of the Bible, Los ancianos desde la historia de la Biblia they were the heads of the families, clans, and tribes. eran los jefes de los clanes y de las familias de Israel. And they're always setting things in front of their family, clan, and tribe to do Y siempre estaban poniendo cosas que hacer en frente de sus clanes y de sus familias that didn't have anything to do with Torah. que no tenía nada que hacer con la Torah. This was the source of avodah zarah, of idol worship. Esta es la manera de Avodah Zarah, que es idolatría. Okay? That they would say, yes, we're part of Israel, but we're going to do this over here Sí, eso es parte de Israel, pero nosotros vamos a hacer estas cosas también. because we want to be like everybody else. Porque queremos ser como los demás. Okay, so that's what the elders have done throughout the history of the Bible. Eso es lo que los ancianos han hecho desde la historia de la Biblia. Not the Pharisees. No los fariseos. The Pharisees passed down Israel's interpretation of the Torah.
Los fariseos nos dieron una interpretación de la Torá. Okay? This is why Yeshua said, Es por eso que Yeshua dijo they sit in the seat of Moses. que se sientan en la silla de Moisés. Be careful to do everything they say. Acuérdate de hacer todo lo que te dicen, But don't do what they do. They're hypocrites. pero no hagas lo que ellos hacen porque son hipócritas. You understand what a hypocrite is? ¿Saben qué es lo que un hipócrita es? They say something that's correct and then they don't do it. Dicen algo que es correcto, pero nunca lo hacen. If they didn't say what was correct, they wouldn't be a hypocrite. They would just be wrong. Si no hicieran las cosas, can you repeat it? Sorry. If they didn't say what was correct, they wouldn't be a hypocrite. Sí, si no dijeran lo que hacen, no serían hipócritas. They'd just be wrong. No, estarían mal. Okay? So there's a huge difference between the Prushim, the Pharisees, and the elders. Hay una diferencia entre los prushim y los fariseos. And Paul understood this. That's why he tells people repeatedly he's a Pharisee. Repetidamente Pablo nos dice que él era un fariseo. Okay? Because the Pharisees understood how Israel interprets the Torah. Porque los fariseos sabían cómo la Torá debía de interpretarse. Okay? ¿Claro? The elders had a problem with idol worship. Los ancianos tenían problemas con la idolatría. The traditions of the elders are or lead to avodah zarah, idol worship. Las tradiciones de los ancianos nos llevan a bodazada, a idolatría. Don't do that. No lo hagas. I have to make you laugh. Tengo que hacerlos reír. Okay? Okay, Mark 14:55. En Marcos 14, 56, 55, perdón, mi vista. The head Kohanim, the priests, En la cabeza de los Kohanim and the Sanhedrin y el Sanhedrin tried to find evidence against Yeshua trataron de traer evidencia en contra de Yeshua so that they might have him put to death. para que lo pusieran a muerte, But they couldn't find any. pero no pudieron encontrar ninguno. I'll give another teaching on the trial. Fascinating stuff. Me encantaría dar una enseñanza solamente del juicio, increíble. Okay? So Yeshua followed the oral Masorah. Yeshua hizo la mesorá oral. Otherwise, they would have convicted him. Si no, lo hubieran puesto en juicio. So, what is a mitzvah? Que es una mitzvah, entonces. It's commanded of Israel in the Torah, Está comandado en Israel en la Torá and then how to do it is defined by Israel y está definido por Israel in the oral Masorah. en la mesorá oral. Good. No? Yeah, that's it. Oh, that's it. Está bien. So, well, no, I mean, that's the last slide. Okay. This is something that sticks in the craw of so many people in the church because Israel has to be wrong. Esto es algo que está mucho en la iglesia porque piensan que está mal. Do you understand how invested Christianity is in showing that Israel is wrong? ¿Se han puesto a pensar cuánto ha invertido el cristianismo en dar a conocer cómo Israel está mal? Because if Israel is right in how we view the Bible and the Torah, Porque si Israel está bien en cómo vemos la Biblia, thousands of pastors across the world are out of work. miles de pastores alrededor del mundo están fuera de su trabajo. So, this Entonces, is a work of the Geulah. ese es un trabajo de la redención. We Geulá. don't go and beat people in the head, No le vamos y le pegamos a la gente en la cabeza. okay? But we look, we point out, Pero vemos y les decimos una que otra cosa. and we say quietly, this is how Israel does it, Y decimos, esto es como Israel lo hace. okay? We're not to go around judging people. No venimos aquí a juzgar gente. Talmud teaches us when your father sins, don't say, Father, you are sinning.
El Talmud nos dice que cuando tu padre peque, no digas, padre, estás pecando. Say instead, Father, this is what Torah says. Dices, esto es lo que la Torah dice. Okay? The reason we have the yeshiva La razón por la que tenemos la yeshiva is to teach everyone what Torah says. es para decirle a la gente lo que la Torah dice. This is the purpose of the yeshiva. Este es el propósito de la yeshiva. Educate, don't judge. Educar, no juzgar. Educate, don't judge. Educar, no juzgar. Right? So Claro. you tell someone that's not how Israel does it. Tú le dices, eso no es como Israel lo hace. Your job is done. Now we're commanded to love. Tú, Israel, nuestro mandamiento es amar. Understand the importance of this. Quiero que entiendan la importancia de esto. Someone committing a violation of the Torah, Alguien haciendo una violación de la Torah, the worst violation you can think of, la peor violación que ustedes pueden pensar, we're commanded to educate. estamos comandados a educar A murderer, a un homosexual, homosexual, una persona que mata, un asesino. so we teach them. Les enseñamos. This is what Torah says. Esto es lo que la Torah dice. Now it's my duty to love them. Y ahora tengo que amarlos. This is Torah. Esto es Torah. As much as this is Torah, Tanto como esto es Torah. right? What did Yeshua say? ¿Qué es lo Love que- God ¿Qué es lo que Yeshua dice? Ama a Dios with all your heart, con todo tu corazón, all your soul. toda tu alma. And then he throws some oral Masorah in there and says, all your mind. Y luego pone un poquito de la mesorá oral y dice toda tu mente. Because it's not what's in Exodus, right? Porque no es lo que dice en Éxodo. Okay? ¿Ok? And then, almost as important, love your neighbor as yourself. Y entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. We educate Educamos and we love. y amamos. This is how the yeshiva works, Esto es como la yeshiva trabaja and this is how we bring the Geulah. More on that tomorrow. y esto es como traemos la Geulá esta Shabbat mañana. shalom. Shabbat shalom.